Welcome, everybody. Otra vez les doy la bienvenida So I've always loved hibachi. y les quería contar que a mí me encanta la parrilla japonesa. You know, it's the like Samurai and Benihana. You know, the chef cooks in front of you. Como esos restaurantes Benihana y Samurai que va el chef y cocina delante tuyo. So about 6 months ago, we had a men's meeting here at the church, Y hace como 6 meses tuvimos una reunión de hombres acá en la iglesia. and Gerald brought his Blackstone. Y entonces nuestro hermano Gerald trajo su Blackstone. So I wanted to alleviate our house chef Michel, Y yo que quería que Michelle no cocine ese día. because he's always helping out, him and Porque siempre Annabelle. está cocinando. So I wanted to go ahead and cook for the men. It was simple. It was just a breakfast. Y entonces yo quería cocinar para los hombres, que era un simple desayuno. So I fell in love with the Blackstone. Y a mí me encantó esa parrilla. And like, I don't know, a month ago or so, I saw a great deal online and I ordered it. Y entonces hace como un mes tenía una oferta buenísima, entonces la pedí. So I couldn't wait for the thing to get there. I finally got there. I put the thing together. Y entonces yo estaba esperando ansioso que me llegue la parrilla y luego la puse, la armé. And in my mind, I already had cooked like a dozen times. You Y know, entonces en mi mente yo ya había cocinado como 12 veces. I knew what the ingredients were going to be. Yo sabía que los ingredientes que iba a usar, I knew how I was going to do it. yo sabía cómo right? lo iba a hacer. Played it out. Lo hice todo en mi cabeza. So put the thing together. I go out. Y entonces cuando la armé y salí, I buy the steak, the shrimp, the carrots, zucchini, onions, garlic. y compré todos los ingredientes, camarones, carne, zucchini, zanahorias. Go ahead and I put the vegetables on there first, just like I had seen the chefs do. Y entonces pongo primero los vegetales, como veo que lo hacen en los restaurantes. Put a little water in it, steam it. Pongo un poco de agua, Cook the meats on the side. cocino la carne por el otro lado, I get the rice, boom, throw it on there. pongo el arroz. And I realized I didn't get soy sauce. I'm like, yeah, Y me acuerdo que no había traído la salsa soya. how could I have hibachi without soy sauce? ¿Cómo no puede tener una parrilla japonesa sin salsa Mistake soya? number one. Primer error. Mistake number two, and that was the final one, was a big one. Y, I added rice and I added water to the rice. y el otro error que cometí que era, yo le puse agua al arroz. If you've ever done that before, you know that it's not a good combination. Si alguna vez lo hicieron, ustedes sabrán que no es una muy buena combinación. So I came up with like a disastrous, mushy, pasty, you know. Y entonces me salió una Concoction. cosa pastosa, horrible. So I was like so excited, right? I knew what the end result I wanted. Yo estaba tan emocionado porque yo sabía el resultado que yo quería. I thought I knew how to get to that end result, Y yo pensé que sabía cómo llegar a ese resultado. but I just missed a couple of big steps, Pero right, entonces- to have a successful end result. Pero entonces me faltaron un par de pasos para llegar a ese resultado bueno. So I say this because don't we all fall into that, right? Y yo les digo porque yo creo que todos caemos en lo mismo. We want to go ahead and have an end result, a good end, Queremos nosotros tener un resultado exitoso en alguna área and we think that we know all the steps, y pensamos que sabemos cómo llegar ahí, but sometimes along the way we find out, oh, missing ingredient, pero a veces nos pasa que cuando estamos en medio del camino nos acordamos que nos hace falta un ingrediente or that we have a flawed step. o que uno de los pasos está mal. So hopefully today I'm going to give you a few steps in you achieving, and we're going to concentrate in God's peace over your lives. Y entonces espero poderles dar hoy un par de pasos para que ustedes puedan llegar a tener paz, la paz de Dios en sus vidas. So was thinking about this as I'm preparing for the message today, Cuando yo estaba preparando para el mensaje de hoy, and it was how we all, most, I'm going to assume all, maybe most, have come to Christ yo estaba pensando que como casi todos nosotros, voy a asumir porque a mí me ha pasado, pero tal vez muchos de nosotros, with cuando hemos llegado a Cristo, some chaos. hemos llegado con
un poco de caos in our lives. en nuestras vidas. We didn't know any better. Nosotros no sabíamos mejor. We didn't know the steps. Oh, antes We de didn't know the seguir. steps. Oh, I'm sorry. Now I understand why Joey and Zuleika always forget to dismiss the kids in Sunday school. Kids, you guys are dismissed. Sorry. So we come to the Lord. How are you guys? Great to see you. Entonces venimos al Señor With some sort of chaos, baggage, con un poquito de caos o de maletas, certainly erroneous thoughts. Mente errada o Eh. pensamientos equivocados. Right. And as we come to the Lord and we surrender, Y mientras nosotros llegamos al Señor y le dejamos cosas, He starts showing us certain things Él nos- that we've done wrong. Él nos empieza a mostrar ciertas cosas que hemos hecho mal. So whether it's certain steps Tal vez es un conjunto de pasos or certain ingredients that we need in our lives. o ciertos ingredientes que nos hacen falta en nuestra vida. So some of them can be as simple as what we thought about marriage. Algunos de esos pueden ser nuestros pensamientos acerca del matrimonio. Maybe we don't have the full scope and the full picture Tal of vez. how to have a happy marriage, Tal vez no tenemos una buena idea de cómo tener un matrimonio feliz, which doesn't lead to us having peace, right? que no nos deja tener paz. So the title to this message Así, is called From Chaos to Order, y así que el título de este mensaje es Del caos al orden. because I've seen it in my life, but I've seen it in so many people. They come from the streets, let's call it, Porque yo lo he visto en mi vida y en la vida de muchas personas que cuando venimos al Señor, digamos de la calle, and the life is chaotic, y la vida es caótica, and little by little, y poco a poco you see growth. uno ve crecimiento, You see the Lord polishing certain aspects maybe of their character. y vemos que el Señor mueve un poco de su carácter, Lima. Lima, Right? And starts to form something that he wants to be the beauty that he wants to bring out in each one of us, y entonces empieza a formar la belleza que Él quiere formar en todos nosotros, which is basically the Lord Jesus in us, shining through us. que es básicamente el Señor Jesucristo brillando por medio de nosotros. So I was taught a long time ago. I learned I'm going to share a few verses here. I was taught a long time ago by the Lord, Y entonces hace muchos años a mí me enseñó el Señor, and He gave me this is one of my favorite verses, y Él me mostró que es uno de mis versos favoritos, and it's Jeremiah 29:11. que es Jeremías 29:11. And I love this verse so much that I didn't know how many times I bought the picture frames with this verse. But Yeah. it's all over my house. I had 2 at my jobs, my office. It was. I would forget that I bought it. And I was like, oh no, I just bought it again. So A mí me gusta That's our tanto este favorite. versículo porque yo me he dado cuenta que durante los años yo lo he comprado muchas veces, lo tengo en mi casa, en varios cuadros, y en mi trabajo también lo tenía porque me gustaba mucho. But it spoke to me because not so much about what it says, but the heart of God towards me. Pero a mí lo que me impactó realmente no es lo que dice, pero me muestra el corazón de Dios hacia mí. And it says that He has thoughts of peace and not of evil for us. Y entonces dice que tiene pensamientos de paz y no de maldad And, para nosotros. and that He wanted to give me a future and a hope. Y que quiere darme un futuro y una esperanza. And once I got a hold of mostly the heart that God has towards me, Y una vez que yo me di cuenta del corazón que Él tenía hacia mí, His thoughts, His desires towards me, sus pensamientos y sus deseos hacia mí, I realized that it didn't matter what I had done in the past, yo me di cuenta que no había importado lo que había hecho en el pasado nor what I may be going through in the present. o por lo que estaba pasando en ese momento. His future plan for me was that to give me a hope and a better future. Pero su plan para el futuro mío era darme un futuro mejor y una esperanza.
So when I got to the Lord, my life was like that first attempt at the hibachi, right? Así que cuando llegué al Señor, mi vida era así como ese resultado de mi hibachi pastoso que me salió. So I come to the Lord, and I'm going to equate this to my second attempt at the hibachi. Y entonces cuando yo vine al Señor, voy a decir que eso fue como mi segundo atento a hacer la parrilla. So I got my soy sauce. Y entonces la segunda vez ya sí compré la salsa soya. I knew I wasn't going to add water to the rice. Y yo ya sabía que no podía ponerle agua al arroz. I'm sailing along, and the last step is to add the egg to the rice. Y entonces mientras estoy cocinando, viene el otro paso que tengo que ponerle un huevo al arroz. Unos huevos. So I go ahead and I crack the eggs, Y entonces Put 'em rompo on the los grill. huevos, los pongo en la parrilla. and I just throw them right on top of the rice and all the other ingredients that were ready. Pero los pongo encima del arroz y lo empiezo a mezclar con todos los demás ingredientes. Another mistake, Otro error. because yeah, the eggs have to firm up before you add them to the rice. Porque los huevos tienen que cocinarse aparte antes de que yo los ponga en el arroz. So we go away on vacation a couple weeks ago, Entonces hace un par de semanas nos fuimos de vacaciones. and on the way down we stop at this outlet mall, which I love to go. Y entonces cuando volvíamos paramos en un lugar de tiendas. And I said, "There's a hibachi place there. I'm going to take some notes." Y entonces yo veo un lugar que tiene parrilla japonesa, entonces digo, yo voy a ir a tomar unas notas. So ahí. unbeknownst to the chef, right, I just went ahead and I scribbled stuff on my phone. Y el chef no sabía, pero yo estaba tomando notas en mi teléfono. And I was like, I can't wait to get home to cook my third attempt. Y entonces después yo no podía parar para llegar a casa para cocinarlo por tercera I'm vez. going to get this right. Yo voy a hacerlo bien esta vez. So it was my son's birthday. Y He's entonces back there. era el cumpleaños de mi hijo el otro día. Que está allá My detrás. two boys have their birthdays 12 days apart at the beginning of July, so this was at the beginning of July. Entonces al principio de julio era el cumpleaños de Dani. And I'm not going to say anything, but I'm going to let the best chef critic in the world just tell you how it came out. Yo no voy a decir nada, pero voy a dejar que la mejor crítica de chef les diga. Yo ya no voy a ir a ningún restaurante nunca más. Porque le salió demasiado bueno. So I finally got it, right? He got it right. And the point I'm making is it took 3 different attempts. Pero entonces lo que quiero llegar es que a mí me tomó 3 diferentes atentos para hacerlo. So as the Lord shows us, Y entonces mientras el Señor nos muestra, as we walk with Him, it's okay to understand. We need to understand that it's okay that we're going to blow it every once in a while. es bueno entender que mientras Él nos va mostrando, nosotros nos vamos a equivocar. He's alguna vez. gracious. The word says He's gracious and full of mercy towards us. Pero la Biblia también dice que Él tiene gracia y misericordia para con nosotros. There is nothing that we can do No hay So- nada que nosotros podamos hacer to separate us from the love God has towards us. para separarnos del amor que Él tiene por The Bible nosotros. says that clearly. La Biblia lo dice claramente. And that was crucial for me, right, to understand that there, of course, I'm not going to go out and, go cuckoo and do crazy things, but He understands, the Bible says that I am but dust, which means that He knows that I'm going to make mistakes. Y eso me ayuda mucho porque Él acepta que yo cometa errores, pero eso no significa que yo voy a salir y me voy a volver loco, pero Él entiende que yo soy polvo. So when I bring forth here shortly certain steps and certain guidelines that the Lord has for us, Entonces les voy a traer en un momento unas guías que la Biblia tiene para nosotros. and if we see that we fall short in certain areas, Y si vemos que nosotros no estamos a la medida en ciertas áreas or that we've fallen short in other areas, o que hemos caído en otras áreas, it's okay to understand that either we didn't know está bien entender que tal vez no lo sabíamos or that we're going to know and still make mistakes. o tal vez sí lo sabemos, pero igual nos vamos a equivocar. The big thing is for us to remember that no matter what it is that we did, Pero lo más grande que nosotros nos tenemos que acordar es que no importa lo que hagamos, His faithfulness will never be short towards us, su fidelidad nunca va a estar corta para nosotros, nor His love for us. ni su amor para nosotros.
Amen? So I started to read the word many years ago, Hace muchos años empecé a estudiar la palabra and this was one of the verses that God used to start molding me and shaping me. y este es uno de los versículos que el Señor usó para transformar mi vida. And it's found in Psalms 19, Se encuentra en Salmo 19, verses 7 and 8. versos 7 y 8. And it says, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple." And what that simply means is, and I can testify to all four of those lines, that after many years, God's word is true. Testificar después de muchos años que la palabra de Dios es verdad. So if we follow the law of the Lord that is perfect, it will convert our soul. Si nosotros seguimos la ley del Señor, nos va a convertir el It alma. will change us who we are. Va a cambiar quiénes somos nosotros. If we understand that the testimony of the Lord is sure, it makes us wiser. Simple is basically another word for foolishness. Si nosotros entendemos que el testimonio del Señor es digno de confianza, vamos a tener sabiduría. It also states that the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. If we follow those statutes, we Si are nosotros going to seguimos have esos mandamientos, esos preceptos, joy and peace in our lives. vamos a tener alegría y paz en nuestro corazón. And once we get to know the commandments of the Lord and its purity, they are going to open our eyes and we're going to be able to see with more clarity. Y si nosotros seguimos los mandamientos del Señor, que son pureza, también va a iluminar nuestros ojos. So once I understood these two things at my core, Entonces, una vez que yo aprendí en mí estas dos cosas, estos dos principios, I was presented with another verse, se me presentó otro versículo, and this is over the course of a year or 2 years, so it's not like one day to the next or the next. y esto fue en un periodo de 2 años más o menos, And it's found in Deuteronomy chapter 28, verse 13. que lo pueden encontrar en Deuteronomio 28:13. And if you guys want a little homework, I'm going to give it to you. Read Deuteronomy 28 in Sí. its full chapter. Y si quieren un poquito de tarea, pueden leer el capítulo entero de Deuteronomio 28. This was God's promise to his people, Ya esta era una promesa de Dios a su pueblo, and it covers a whole bunch of different areas que cubre un montón de áreas, where God's going to go ahead and bless his people. que Dios va a bendecir a su pueblo, And there's specific areas, y son áreas específicas. but this blessing, unlike our salvation and unlike his love towards us, Y esta bendición, no como la salvación y su amor por nosotros, is set before us as a condition. está puesta hacia nosotros con una condición. In other words, it's a conditional promise, which means that if we do something, then we will receive. Esto sí tiene una condición, que es, si nosotros hacemos algo, entonces sí vamos a recibir. This is what it says. Y esto es lo que dice. Just chapter 13, the first 14 verses are the promises of his blessing towards us. It says, "The Lord will make you the head and not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top and never at the bottom." Los en español lo pueden seguir en la pantalla. So, again, if you read the entire chapter, you'll see that it speaks of many blessings. Y si leen el capítulo entero, van a ver que se habla de muchas bendiciones. It speaks specifically of him blessing the product of our body. Él habla específicamente en bendecir el producto de nuestro cuerpo. It speaks specifically of him blessing the product of our efforts, Habla específicamente de bendecir el fruto de nuestro esfuerzo, which is whatever we put work in, que es lo que nosotros ponemos empeño or effort, o esfuerzo, which, again, it could be mostly our jobs, but it could be anything else that we put forth the effort. He's going to bless that. puede ser en nuestro trabajo o cualquier cosa que nosotros le pongamos esfuerzo, Él lo va a bendecir. It speaks of him blessing the product of our land, Habla which is our home. Habla también de que Él va a bendecir el producto de nuestra tierra, que puede ser nuestro hogar. And it speaks
of him blessing the product of our storehouses or things that we save. No, también habla que Él va a bendecir el producto de nuestros almacenes o de cosas que nosotros guardamos. It goes on and on and on. Y así sigue en muchas cosas. It's 14 verses. Son 14 versos. However, there's a condition, and that condition is based on our obedience. Y es la condición que nosotros seamos obedientes. In other words, we will receive all of this if we follow his instructions. En otras palabras, nosotros vamos a recibir todo esto si seguimos su instrucción. So I go ahead and I'm like really getting into the word, and I'm hungry for the word, and I'm reading it. Y entonces Daily. estoy muy hambriento por la palabra y la estoy leyendo a diario. And of course I want God's blessing. Y quiero la bendición de Dios. I understood Deuteronomy 28. Entendí Deuteronomio 28. I understood that he has good thoughts towards me. Y también entendí que Él tiene buenos pensamientos para mí. And then I go to 1 Samuel 15, verse 22. Y luego encuentro 1 de Samuel 15, 22. And that was a big one for me. Y esa fue muy grande para mí. But it says, the prophet Samuel, who had a direct line to the Lord, is dealing with Saul, King Saul. El profeta Samuel, que tenía una línea directa con el Señor, está lidiando con el rey Saúl. And King Saul has his own thoughts, right? Like Y- we all do. Y el rey tenía sus propios pensamientos, como todos lo tenemos. He was given a specific order. Él estaba dando una orden específica. If you read this, I read this many years ago, and I read this, I was like, this guy's psychotic. Si ustedes leen esto, yo lo leí hace muchos años, pero me di cuenta que este tipo estaba loco. Because I believe that he really, what he told the prophet Samuel, I believe that he really believed it. Porque yo creo que él realmente pensaba que lo que él le había dicho a Samuel, él realmente lo creía. But he did the opposite of what he was told to. He did partially, I'm sorry. He did partially, Pero but he didn't do everything. él hizo parcialmente lo que le habían dicho, pero no hizo todo lo que le habían The dicho. prophet Samuel tells him this. El profeta le dice lo siguiente. It says, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Si You quieren can en read it, you can español. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? So if you dissect that question, right, it doesn't say that the Lord doesn't honor or doesn't value the sacrifices and offering. Si ustedes ven esa oración y la analizan, dice que no es que al Señor no le gusta la ofrenda y los It sacrificios. just means which one is more valuable to the Lord in the Lord's eyes. Solo nos está mostrando cuál es más valiosa para el Señor. Is it our sacrifices and our offerings, ¿Es nuestro sacrificio y nuestras ofrendas or is it our obedience? o es nuestra obediencia? He answers and he says, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Obedecer es mejor que sacrificar y prestar atención más que la grasa de carnero. So during this time, I was in a ministry, at the church that I was at. En la iglesia que nosotros estábamos antes. And that one right between the eyes, right? Yo entendí esto y me dio enfrente de los I ojos. was like, man, I'm getting up at 5 in the morning on 1 day a week, and I'm sweeping the warehouse, and I'm, and that 5 in the morning thing was after a 13 or 15 hour day. Yo me levanto a las 5 de la mañana, pero después de haber trabajado 13 horas el día anterior, And I was doing it for the Lord. y lo estaba haciendo para el Señor. But it says here, at that time, it spoke to me, that says here clearly that he values my obedience more than my service. Pero aquí mismo dice que Él da valor más a mi obediencia que a mi servicio. So that spoke to me, and that showed me the importance of having a honest relationship with the Lord. Y eso me habló a mí y me demostró que era muy importante tener una honestidad con el Señor, una relación honesta. So this will be point number 3, Y ahora vamos a entrar al punto número 3. and it says that it's found in John 10:10. Y eso lo podemos encontrar en Juan 10:10. And again, this is one of my favorite verses too. Y este es otro de mis versos favoritos. We joke all the time that we have, this is my favorite verse, and this is my favorite verse, and we got like, I don't know, 1,000 different favorite verses, but this one means an awful lot to us. Nosotros nos hacemos la burla porque tenemos entre los dos muchísimos versos favoritos, pero
Este es súper importante. This is Jesus speaking to his disciples. Este es Jesús hablándole a sus discípulos. And one of the words that, or one of the names that was used by the disciples towards towards Jesus is rabbi, which means teacher. Y uno de los nombres que se le usaba para Jesús era rabí o maestro. So Jesus was teaching his disciples here. Y entonces Jesús estaba enseñando a sus discípulos acá. And it says the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. And there's a lot of teachings and preachings about that. Y hay muchas enseñanzas acerca de eso. But the one that impacted me was the second portion, which says, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Pero la parte que a mí me impacta más es que dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Again, we see God's heart towards his people. Y entonces otra vez vemos el corazón de Dios para su gente. And it's clear. Y es súper claro. He has good thoughts towards Él us. tiene buenos pensamientos para He nosotros. doesn't want us to struggle. Y Él no quiere que nosotros He wants to go pasemos ahead mal. and lift us up. Y quiere que levantarnos. He wants to go ahead and heal our wounds. Y quiere sanar nuestras heridas. He wants us to go ahead and be instructed in his ways so that it will go well with us. Y quiere instruirnos en sus caminos para que nos vaya bien. I'm going to pause here, okay, to bring a little balance, Voy a hacer una pausa aquí para traer un poco de balance. because it's important when we read, more abundantly, we think of maybe finances, right? But that's not everything that Jesus talks about. Y entonces aquí cuando vemos que nos quiere bendecir en abundancia, a veces nosotros directamente pensamos que es una bendición financiera. We're talking about peace in your home, Estamos hablando de paz en su hogar, peace in your spirit, paz en su espíritu. okay? And the Lord wants to give you that. Y el Señor les quiere regalar eso. But it's super important that we also understand that there's certain parameters that he has set to help us achieve that. Y entonces hay parámetros que Él nos da para poder llegar a eso. Our Bible is not a lucky rabbit's foot. Nuestra Biblia no es como un conejillo de la cartera. God is not like a lucky charm. Dios no es como un objeto de Okay. suerte. God's not an abstract thought. No es una cosa abstracta. God's real, and he wants himself to be known to you. He wants to reveal himself to you in a real manner. Dios es real y Dios quiere manifestarse a ti y quiere que lo conozcan de una manera real. That was the original intent when he created the first humans. Eso era la intención original cuando Él nos creó He primeramente. had a communion with them. Él tenía una comunión con Adán y Eva. I mentioned as far as having peace, Y entonces mencioné acerca de tener paz. the importance, of course, of having and following all these steps and guidelines that God has revealed to us. Y entonces seguir las guías que Dios nos ha dejado. But we also need to understand that God is a God of order. Pero también nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. And without order, it is impossible to have peace. Y sin orden es imposible tener paz. Amen? Amén. So let me repeat that again. Without order, it is impossible to have peace. Y lo voy a repetir. Sin orden es imposible tener paz. So some of the things that we've talked about Algunas de las cosas que hemos hablado have to do with our obedience, tienen que ver con nuestra obediencia with what we do going forward. y en lo que vamos a hacer hacia adelante. Because let's assume that we didn't know certain things, right? Porque vamos a asumir que no sabíamos ciertas cosas. And like I said before, it's okay. Y como dije antes, We está don't bien. wake up knowing, Nosotros no nos despertamos right? sabiendo. That famous phrase of "I wish I knew today what I wish I would have known yesterday what I knew today." Porque hay una frase famosa que dice, yo ojalá hubiese sabido ayer lo que sé hoy. It's not biblical, but it's accurate. No es bíblico, pero es But the Lord real. wants to continuously reveal Himself and His Word to us Dios quiere revelarse a nosotros for our benefit. para nuestro beneficio. One of the things that
struck me, and this I just learned recently, Algo que acabo de aprender hace poco y me impactó, was, and it goes hand in hand with Jeremiah 29:11 and John 10:10, y tiene mucho que ver con Jeremías 29:11 y Juan 10:10, is that even though when God created Adam and Eve, they messed up. aun cuando Adán y Eva se equivocaron They did the opposite of what was told to them. e hicieron lo opuesto a lo que Dios les dijo, But I just learned recently that even though they had messed up, God wasn't angry with them. y entonces aunque ellos se equivocaron, Dios no se enojó con ellos. God had set certain parameters, and He's not going to go ahead and transcend those parameters that He had set. Él puso parámetros y Él no va a interponer esos parámetros que Él creó. But they messed up, Pero ellos se equivocaron and God's the one, the Bible says, that He clothed them, and He provided for them clothing. y Dios fue el que después de que se equivocaron les proveyó con vestimenta. Even though they had messed up, Aún aunque ellos se habían equivocado. His heart was still to go ahead and dress them and provide for them. El corazón de Dios era todavía de vestirlos y de proveer para ellos. That shows me the goodness of God. Y eso me muestra la bondad de Dios. So as we get a little closer to closing here, I just chose 3 different areas in our lives that tend to remove the peace from us. Y entonces, mientras nosotros nos acercamos un poquito al final, escogí 3 áreas que tal vez nos puedan robar la paz. And they are marriage, Y estas son el matrimonio, children, los hijos and our finances. y nuestras finanzas. So the blueprint for our marriage is fairly simple. Y entonces la guía para nuestro matrimonio es muy simple. So understanding that marriage is still very difficult Entendiendo que el matrimonio tal vez pueda ser complicado o difícil, and can certainly be complicated. y también complicado. But the blueprint that God gave for us is pretty simple. Pero la guía que Dios nos dio es muy simple. The Bible says to women that they are to submit to their husbands. La Biblia dice que las mujeres deben someterse al esposo The Bible says that the husbands are to lead the home. y la Biblia dice que también los esposos deben liderar sus familias. And I remember laughing at this, coming to this realization, I don't know, 10 years ago. Yo me acuerdo haberme reído mucho cuando me di cuenta de lo siguiente. I was like, well, it must be because we're in our fallen state, but women do not want to submit. Tal vez era porque estamos en una naturaleza caída, pero las mujeres no se quieren someter And men don't want to lead. y los hombres no quieren liderar. I was like, okay, we're supposed to be leaders, but we really don't lead. A veces nosotros no queremos liderar, pero estamos supuestos a ser los líderes. So I've always also mentioned this to husbands, right? When either talking or, maybe at like a marriage conference every once in a while. Siempre les he dicho esto a los maridos, tal vez cuando estamos hablando o en alguna conferencia de matrimonios, Because it happened to me when I read this. I was like, all right, I'm the man, I'm the leader. porque a mí me ha pasado como hombre, porque yo soy el hombre y el líder, And I got puffy. y me vuelvo muy... And thank God that I wasn't married at that time. y todavía no estaba casado más bien, That would have caused a little problem. porque eso hubiera causado un problema. But I found out what the Bible actually says about the responsibility of me as a husband. Y entonces yo descubrí cuál era mi responsabilidad como It says esposo. clearly that I am to love my wife Dice claramente que yo tengo que amar a mi esposa the same way that the Lord Jesus loved the church. en la misma manera que Jesús amó a la iglesia. And if you break that down, Y you got to entonces- say, okay, how is it that the Lord Jesus loved the church? Y entonces cuando uno se pregunta cómo es que Jesús amó a la iglesia, He gave his life for the church. Él dio su vida por la iglesia. So when you break it down a little bit further and analyze that, Y entonces cuando uno empieza a analizar un poco más detalladamente, it simply means that I have to give up my selfishness, eso significa que yo debo dejar de lado mi whatever it is that mi I egoísmo. want to do for me, Cualquier cosa que yo quiera hacer para mí, I have to go ahead and give that up, yo and tengo I que have dejarlo to focus my attention on her. y enfocar mi atención en ella. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia.
Hard to do, Es difícil de hacer, especially if you haven't been doing that. especialmente cuando uno no está haciendo eso. The women portion, I'll let her go ahead and cover. La parte de la esposa le voy a dejar a ella que cubra. Para las esposas, la Biblia dice que nosotros debemos respetar a nuestros esposos. For wives, the Bible tells us that we are to respect, or the wives are supposed to respect the husband, Y debemos respetar su lugar de autoridad. respect his place of authority. Pero eso no significa que no podamos tener diferentes opiniones. That doesn't mean that we wives have different opinions. Lo que sí tenemos que ser respetuosas en la manera en que nosotros damos esa opinión. It just means that we have to be respectful in the way that we give that opinion. Y también debemos ser respetuosos en la manera que nosotros estamos de acuerdo en lo que él está diciendo. Translate. We also have to be respectful and mindful in the way that we agree with him. Like, it's not about saying, sure, do whatever you want. You know, like, it's like, be respectful, especially if you're modeling or if the kids are around, because they see everything that's happening in the house. Nosotros tenemos que tener una conciencia de cómo nosotros le respondemos las cosas, porque eso muestra respeto, nuestra comunicación no verbal, especialmente si lo están diciendo delante de los niños. So for husbands, I encourage you guys to seek guidance from the Lord, Y entonces a los esposos les aliento a que busquen guía del Señor, that you may be able to lead que ustedes puedan liderar with wisdom your home. con sabiduría sus hogares. When this simple blueprint that I just covered, and it took me 4 minutes to go through, Esta simple guía que acabo de decir, if it's not adhered to, si no se adhiere, I guarantee you, you will not achieve peace. yo les aseguro que no van a tener paz. And if you're married, I know that that is an accurate statement. Y si You ustedes know están that it's an casados, accurate ustedes saben que eso es verdad. Second peace robbing topic that we'll cover is children. La segunda cosa que puede robar la paz en una familia es los niños. And it's funny that Gabby talked about this a little bit. Y es chistoso que Gaby habló de eso hace un poco. So the Lord instructs us to train up the child in the ways of the Lord, and the child will not depart from those ways. Joey has mentioned that several times, talking to his children about his children. La Biblia dice que nosotros debemos instruir al niño en su camino y cuando él crezca no se separará de él. El But pastor Joey siempre menciona eso en cómo él crió a sus hijos. But there was something that I found also in Deuteronomy 6, verses 6 and 7. Pero hay algo que yo encontré en Deuteronomio 6, 6 y 7. I'm not going to say anything about 6 and 7. No voy a decir nada de 6 y 7. It says, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." These instructions on how to live and how to comport ourselves, even in this verse, there is an order. Estas instrucciones en este verso incluso tienen orden. First, God instructs us to have these commandments in our hearts Primero Dios nos instruye a tener estos mandamientos en nuestros corazones. before I started teaching my kids when they were really, really young, my older kids, really, really young, Antes de que yo empecé a enseñarles a mis hijos desde que eran muy chiquitos, I had to go ahead and impress and etch those commandments in my own heart. yo tenía que imprimir estos mandamientos en mi corazón, Because you can't give what you don't have. porque uno no puede dar lo que no tiene. Then we're to talk about them in our home, Luego debemos hablarlo en nuestras casas, where we walk to, donde nosotros caminamos where we lie down. y donde nosotros nos echamos. So I did have to ask myself when I ran across this many years ago, Y hace mucho tiempo me tuve que preguntar do I have God's law in my heart? si yo tenía la ley de Dios en mi corazón And do we talk about it at the dinner table? y si lo hablábamos en la mesa de cenar. And I used to go ahead and do that. Y yo hacía eso. And he'll tell you about on Tuesdays, I used to be off on Tuesdays back in the day. Y él les puede decir porque yo estaba libre los martes. And I would prepare every single Tuesday, I would prepare a little Bible study that took 15, 20 minutes.
Y todos los martes yo preparaba un pequeño estudio bíblico que tomaba como 15 minutos. And I would teach my 3 oldest kids whatever that day was that I was going to talk about. Y entonces yo les instruía a mis 3 hijos mayores lo que el Dios me hablaba. And I encourage every single man here that's married Y a todos los hombres que están aquí to casados do the same. que hagan lo mismo. Proverbs 13:24 also says, Proverbios 13:24 dice: whoever spares the rod hates their children, which is pretty harsh. But the one who loves their children is careful to discipline them. So I've seen a lot of like loosey-goosey parenting, A veces veo a padres que son muy liberales and there has to be a discipline for those kids. y tiene que haber una disciplina para esos niños. And what I've seen way too often is, you know, the you say no, and you say no, and you say no, right? Because they misbehave, they talk back, they, whatever. Y a veces uno le dice que no y le dice que no y entonces te vuelven a decir And the kid nags enough y entonces te molestan tanto that the parent gives in, que al final el papá dice, bueno, right? And it just breaks my heart because I'm like, man, they're just not doing the kid any favor, y entonces a mí me rompe el corazón porque uno no le está haciendo al niño ningún favor. right? And he'll tell you I wasn't exactly easy, Y él te puede contar que yo no era el más fácil, right? But I'm super proud of what the product of those 3 came, you know, have become to be. pero estoy súper orgulloso del producto de lo que pasó con la vida de ellos 3. So, point number 3, El punto número 3, and we'll touch on, and this will be the last one, y este es el último punto, is our finances. es nuestras finanzas. And it says in Proverbs 22, verse 7 Dice en Proverbios 22:7 and 27, y 27, says, the rich rules over the poor, and the borrower is a servant to the lender. So basically, you know, I've given plenty of financial classes, right? But basically, the interest rates that we pay on these credit cards is through the roof. yo he dado mucho consejo de finanzas y los intereses que se pagan en las tarjetas es increíble. And I've sat with many couples Y yo me he sentado con muchas parejas that they've opened up, you know, to us looking for help. y que me han pedido ayuda. And the first thing that I tell them is, get rid of all your credit cards, Y lo primero que les digo es que dejen todas sus tarjetas de crédito, because it makes you a servant to that lender, to that credit card. porque te hace un empleado de esa compañía de Un tarjeta de esclavo, crédito. un esclavo. Un esclavo. Okay, and it's sometimes if you're in that situation, I mean, you know that robs your peace, Y a veces si uno está en esa situación, eso le roba la paz, because we didn't follow this precept. Like I said, maybe we didn't know the precept. porque no hemos seguido este precepto, pero tal vez no lo sabíamos. The next one is in the same chapter, verse 26 and 27. It says, do not be among those who give pledges involving themselves in others' finances. In other words, don't co-sign. If you ever get a cousin or an uncle, or listen, my credit was, and I gotta go ahead and I need a co-sign. Would you co-sign? And you love the guy or you love the lady, right? But the Bible says not to do that. Este versículo básicamente dice que no le firmes, que no cofirmes con nadie. A It veces says- que tienes un pariente que necesita, un tío, un primo. Clearly says, or among those who become guarantors for others' debts. Verse 27, El And I verso love this 27. Y me encanta este, because it's so easy with a credit card. porque sigue el tema de la tarjeta de crédito. If you have nothing with which to pay another's debt when he defaults, why should his creditor take your bed from under you? Go ahead, read that. Porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Okay. Next one is found in Luke 14, La próxima está en Lucas 14,
And this came directly from Jesus' mouth, again, teaching his disciples, Y eso us. viene directamente de la boca de Jesús, enseñando a los discípulos y a nosotros. And he says, for which of you, in other words, who of you intend to build something does not sit down first and count the cost, whether you have enough to finish it. Go ahead. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? So, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him. I'm not so concerned about the mocking portion. I'm concerned more if you've taken on something, a debt, Y a mí no me importa mucho esa parte de la gente que se burla, sino me a importa más project, el proyecto y la and you're deuda. not meticulous with your numbers and your planning, Y si tú no haces un buen plan, then you could run into this issue and your peace will be taken from you. tú puedes encontrarte con este asunto y tu paz será One of the llevada. things that I love about the Bible Una is cosa that que it's very practical. me encanta de la Biblia es que es práctica. And I said earlier, it's not abstract, it's real. Y les dije antes que no es abstracto, sino es real. And there's real, actual guidance and guidelines and steps that God gave to us Y hay pasos reales que Dios nos dio so we can avoid pitfalls. para que nosotros podamos evitar caer. Another one of my favorite verses is the Lord's word is a lamp unto my feet, Otro verso favorito que tengo es que la palabra de Dios es lumbrera para mi camino. because it shines. We're walking in darkness, it shines where we're walking in front of, and it avoids any pitfalls, rocks, stub, etc. Porque eso alumbra nuestro caminar y nos puede mostrar cualquier roca o cualquier nos puede ayudar para evitar caer. So there's other areas in life Y hay otras áreas en la vida and that can expose us to worry que nos pueden traer preocupación and rob us of our peace. y robarnos nuestra paz. Well, we covered a few major topics today. Y hablamos de un par de ejemplos They were very brief, que fueron cortos and each one of those three could take many different messages. y esos tres pueden llevar muchos diferentes mensajes. So I just want to go ahead and recap here as we close Y entonces les quiero dar una recapitulación de lo que hablamos. that I believe that God wants you to walk away with, Okay. and that's three different things. Que creo que Dios quiere que nosotros todos nos llevemos a nuestras casas It's con nosotros. three different points. 3 puntos diferentes. Number one, El número 1, God has good thoughts towards you. Dios tiene buenos pensamientos hacia nosotros. God desires that we experience His goodness here on earth. Él desea que nosotros experimentemos su bondad en esta tierra. His love does not have a prerequisite based on our actions or behavior. Y su amor no tiene requisitos en nuestras acciones o comportamiento. Point number two, El número 2, obedience and discipline opens the doors of heaven in our direction. la obediencia y disciplina abre las puertas del cielo hacia nosotros. He wants to bless you Él quiere bendecirte a ti so you can also be a blessing to others. para que también pueda ser bendición para otros. And point number three, Y el punto número 3, not only does Jesus bring salvation, which is unconditional, no solo Jesús trae salvación incondicional, Jesus also brings abundance to your life. Jesús también nos da abundancia en nuestra vida. Abounding in joy, Abundancia de gozo, love, amor, goodness, bondad and y peace, paz. based on our surrender to His will and obedience to His word. Si nosotros nos rendimos a su voluntad y obedecemos su palabra. I thank the Lord for this opportunity, Le agradezco al Señor por esta oportunidad and I hope that something that was said today goes ahead and impacts your life y espero que algo que se haya dicho hoy impacte su vida for the better. para mejor. Let's pray. Vamos a orar. Lord, for this word, for this day, and this word that you've given us, allow us to go ahead and seal it in our heart